The famous Тавrichesky Palace in St. Petersburg is welcoming today the most successful and influential women in the world, as it did 3 years ago. The second Eurasian Women's Forum has once again become a place that gathers the most innovative ideas, projects and initiatives that are capable of changing the world to the better. The format of the Women's Forum has proven its relevance. A vital point on the agenda, an opportunity for free and constructive communication, is attracting more and more participants. The interest in both the forum and Russia in general is growing. Delegates from 110 countries, far more than the previous time, have come to Russia's northern capital. The organizers were well prepared for the number of guests. Hundreds of volunteers worked at the forum, ready to answer any question in any language. 2018 is the year of the volunteer in Russia. You will go to the right, then straight, then you will see the straight up. Okay. You will go up. Oh, upstairs. There. Yeah, okay. Thank you. Дай свою руку на с миллион голосов. Поможем друг другу, это и есть любовь. На чистой планете ты, радуясь небу, живи. Счастливые дети счастливой земли. Women for Global Security and Sustainable Development. This is the motto of the second Eurasian Women's Forum. The summit's topics are divided into 3 blocks. Women for Global Security and Sustainable Development, promoting a female agenda, international cooperation, global initiatives in women's interests and new opportunities. Дорогие друзья, в истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций. В современном, сложном, меняющемся быстро мире женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют все более значимую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины абсолютно естественно. Мы собрались вместе, чтобы найти ответы на глобальные вызовы современности. Мы будем открыто и доверительно говорить о мире на Земле, о чистой планете, о том, как справиться с изменениями климата, эффективно использовать энергетические ресурсы. Мы обсудим пути сохранения здоровья населения наших стран и обеспечения социальной безопасности наших семей. 30 discussion platforms, roundtables, business dialogues, seminars, signing of agreements, a total of 65 events in just 3 days. Not just the Russian side, but also leading international organizations were involved in preparing the event. The world is facing challenges that are common to all countries, challenges that first and foremost affect the women's position. Women continue to assert their rights to participate in politics, defend their equality in hiring policies and job compensation. In many countries, even ones where laws on equal opportunities for men and women have been adopted, they are still not functioning to the full extent. Есть отдельные страны, которые обсуждают проблему вообще как женщине попасть в предпринимательство. Есть проблемы в отдельных странах, когда женщинам кредиты не выдают без согласия с мужчин. У нас в России таких проблем нет. У нас на сегодня повестка развития. Именно ее мы обсуждали с нашими коллегами. И я надеюсь, что взаимодействие с ЮНИДО, а вчера мы подписали соглашение как Министерство промышленности и торговли о сотрудничестве с ними, и возможность финансирования проектов из фонда даст новый стимул. Я занимаюсь информационной безопасностью. Это такая весьма мужская область. И даже не потому здесь женщин мало, что она очень сложная и женщины не могут, а потому что женщин это меньше интересует. Мне представлялось, что вообще никакой роли женщины нету. Да? После этой панели у меня
создалось ощущение, что все-таки есть действительно специфические вопросы, которые, наверное, можно решать вот на такого рода форуме. Роль женщины в налаживании мостов, переговорных процессах, а они могут проходить совершенно по различной тематике. Это может быть медицина, это может быть культура, наука, искусство, бизнес, в конце концов. Использование дипломатических приемов в различных отраслях и сферах, где женщины являются профессионалами. Глобальный взгляд женщин на то, что происходит в мире, в международной повестке. Если хорошо сбалансировать присутствие мужчин и женщин в политике, я думаю, что мир станет, безусловно, лучше. И, между прочим, даже на научном уровне доказано, что в тех обществах, где женщины активны, где они принимают серьезное участие в социальной и общественной жизни, где они влияют на принятие решений, там все-таки жизнь, она спокойнее. Опыт наших коллег, он всегда будет полезен и всегда будет интересен. И чем больше будет таких форумов, тем интереснее. Женщины здесь выходят на передовую, общаются между собой, обсуждают различные вопросы, проблемы и, главное, что решают пути решения этих проблем. The Universe of Water Museum complex located in the historic part of St. Petersburg has also become one of the forum's platforms. There's no surprise in the fact that right here the delegates discuss such relevant issues of today as climate change, the creation of a secure power industry of the future, preservation of health of the future generations, the role of women in science. Важно оценивать реальные способности и возможности человека, независимо от того, какой у него пол. Потому что если давать именно женщинам какое-то особое преимущество по сравнению с мужчинами, которые глупее или умнее, это неправильный подход. Поэтому скорее нужно, во-первых, как можно более молодых людей, в частности девочек, увлекать серьезными делами, чтобы они не думали, что их основная задача – это кружева плести или подушечки вышивать, а что есть серьезные, интересные дела, в которых они могут участвовать и конкурировать с кем угодно. Прозвучало очень много предложений по созданию программ и фондов поддержки проектов девочек, потому что всех поразила Олимпиада по ментальной математике, которая прошла впервые в рамках форума. 200 девочек из разных стран принимали участие в Олимпиаде, установлен мировой рекорд, он зафиксирован, поэтому все страны хотят это повторить. The Eurasian Women's Forum received powerful information support. 360 of Russian and foreign journalists worked on the margins of the summit. They have taken hundreds of interviews in 3 days, edited dozens of broadcasts. Plenary sessions and the work of the main discussion sites could be observed in a live broadcast of the Vmesте RF channel, as well as the forum's internet portal. Women's Business BRICS Alliance. It now operates on a permanent basis and supports the development of female entrepreneurship. It was established upon Russia's initiative that was taken 1 year ago at the first International Congress of SCO and BRICS countries in Novosibirsk. The official presentation of the new discussion club took place at the forum's parliamentary center. Наши партнеры по БРИКС участвовали в сегодняшней дискуссии. Это партнеры из ВТО, Всемирной торговой организации, это партнеры из ITC, были женщины-предприниматели. Это важно, женщины не только из нашей страны, не только из ближайших регионов России, это и партнеры по БРИКС. Это Южноафриканская республика, это наши китайские коллеги, это наши индийские партнеры. Задавали дискуссию, задавали тон сегодня. Мы говорили о росте мировой торговли, в том числе в части включения женщин в эти экономические процессы, вовлечения их более активного. The expansion of women's economic capabilities was discussed at the session of the Women's 20, which took place in Russia for the first time. It became one of the forum's most significant events. It is the youngest but already influential G20 format. Recommendations established by the W20 in St. Petersburg will be examined by the G20 leaders at the Argentina summit in the fall of 2018.
Женская двадцатка – это уникальная технология в мире, влияние женского сообщества на принятие стратегических решений на уровне президентов стран. Поэтому мы очень рады, что представители председательствующей страны Аргентины в женской двадцатке приехали, и женская двадцатка выработала целый ряд предложений, которые будут рассмотрены в Аргентине на очередной женской двадцатке, проводимой в преддверии большой двадцатки, и наши предложения войдут в резолюцию. Я предлагала несколько инициатив от России. Первая инициатива, она направлена на оценку развития уровня женского предпринимательства в разных странах мира. И эта инициатива была принята как интересная, и мы будем ее развивать и предлагать в других странах. Another novel format at the Eurasian Women's Forum is the session of the International Discussion Club of Women Governors. Its participants are regional leaders from more than 10 countries, including Japan, Norway, Serbia, the Philippines and Estonia. As the result, the declaration of the establishment of the Eurasian Women's Association was signed. Женщины сегодня делятся своим опытом в управлении в самых различных сферах и в самых различных странах. Поэтому это очень важно узнать, как работает коллега из другой страны, из другого региона, какие есть лучшие практики в регионах. Именно для этого собираются женщины, для того, чтобы предложить лучшее решение для своих территорий. Я считаю, что эта площадка чрезвычайно эффективна. The women are half of the population in the world. So it's very important to hear the women's voices. They must be heard, and we have to raise our voices and stay together. And our youth parliament in Nordland County in Norway, they had a very good slogan, nothing about us without us. And it is the same thing for women also. You have to listen, and we have to be in the process, and we have to take the decisions together with men. Мы договорились о дальнейшем взаимодействии. Это тот проект, который создал Евразийский женский форум, и который мы будем использовать для своей профессиональной деятельности. Начиная от расширения по горизонтали наших возможностей в области экономики и заканчивая гуманитарными отношениями. Active discussions continue well beyond the conference hall. The very atmosphere of the Tavritsky Palace is set up for informal interaction, new meetings, discussions. These aspects are all fundamental to any large international event. And it's precisely what happens so often. Original ideas and business projects emerge with a laid-back cup of coffee in hand. Meanwhile, group photos and most certainly selfies are often the source of new business and creative tandems. What am I waiting for? The organizers came up with numerous reasons for informal networking. An exhibition of goods created by women for women and set for export was functioning over the course of the entire forum. Хочу пожелать участникам выставки новых творческих, профессиональных достижений. Вы молодцы, вы самодостаточны, вы состоявшиеся, вы вносите огромный вклад в развитие нашей страны. Спасибо вам, дорогие женщины, за это. У нас есть наш продукт в виде платков, и у нас есть другой продукт, это дизайн. Ну, например, свой продукт мы продаем в 5 стран мира, а дизайны мы продаем в 30 стран мира. Что для нас такое форум? Безусловно, это, конечно, уникальная выставочная площадка, но не только. Для нас это, конечно, новые заказы, потому что если говорить о наших целевых покупателях, то, конечно, безусловно, они все здесь. In the breaks between the sessions, forum participants could examine their health right on the spot without leaving the palace, using diagnostic equipment developed by Russian scientists, as well as familiarize themselves with the most advanced innovation in the cosmetic industry sphere. As it turned out, it attracted everyone, not just the fair sex. Я раньше был высокий, молодой, красивый, кудрявый, голубоглазый. А теперь надо ли или нет? Вот меня убеждают, что, оказывается, для мужчин тоже можно. Делайте мне что-нибудь. Да.
fashion show, hairstyling and makeup shows, a lovely Japanese-style tea ceremony. A true cosmic event awaited the summit guests at the planetarium. An unforgettable gala concert of the Mariinsky Theatre Opera and Ballet foremost artists left no one unmoved. As a result of the three-day-long discussions, participants of the forum passed a summary document which indicated actual problems women throughout the world encounter and which called on leaders of the states, parliaments and governments to take corresponding actions. The document will be sent to the leaders of all states and to the major international organizations, including the United Nations, OSCE and UNESCO. That document exists. First of all, because now we are raising awareness, which is really important. If we are not conscious about the reality that women are facing around the world, nothing is going to change. Second, strategies. This kind of conferences create some links, like a platform, some networking, that allow us to exchange the best practices in terms of public policy, private sector, what businesses are doing around the world to include women. And third, which I believe is the most important of all, is an urgent call to action. The Sustainable Development Goals, which are a common agreement around the world, needs strategies, needs some platforms, needs budget, but what needs the most is to people to be willing to change the world from their daily basis, from their communities. Well, it's a matter of not only having it sent, but getting commitments from people here and now, and some guidance about what do you want done. It's not just a matter of mimeographing and handing out paper. What shall be done? What should be done with it, and who should do it, and who should we, once we get home, whether it's here or there, be doing with officials, that we have some responsibility, in fact, in fulfilling the forum by making it add up to something more than a piece of paper. De tels documents, mais il faut voir aussi qu'un document est d'autant plus efficace qu'il est porté par des personnes qui ont travaillé à ce document, par des personnes qui se sont rencontrées, par des personnes qui ont dialogué, et c'est plutôt sur les personnes et les échanges et les réseaux créés qu'il faut compter plutôt que sur un document. Коллеги, всегда очень трудно прощаться, но за каждым расставанием обязательно будут новые встречи. Я желаю счастья, добра, благополучия всем вам, вашим семьям. Я благодарю вас за все, за внимание и до новых встреч.